Hai, selamat datang ke podcast Sembang ke Langit bersama saya Syeraho. Let's be vulnerable here and talk about life. Jom. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel Wagito. Sembang ke Langit bersama saya Syeraho. Definitely not a therapist, bukan. Penulis dan editor, penulis novel trilogi Athena dan editor kat IMAN Publication. Okay, so bersama kita hari ni, I jemput my friend, my colleague, Zahidah. Zahidah, perkenalkan diri Zahidah. Hi, Assalamualaikum. I Zahidah Azman. Thank you, Syeraho, for inviting me. As Syeraho mentioned, I am her colleague dekat IMAN Publication, also working as an editor. Okay, so today saya nak cakap pasal I guess it revolves around mental health stigma. Bila kita cakap tentang mental health stigma ni kan, selalu dulu masa saya kena diagnose with depression back in 2017, I guess benda yang masa tu macam orang tak cakap sangat tau pasal mental health. Orang mula cakap and concern, and I guess awareness tu sendiri banyak bila dah COVID, I think, because semua orang dah duduk dekat rumah, tak keluar, tak connected, apa benda semua tu. So sebelum COVID happen, I guess it was hard to talk about mental health, because macam like orang bila cakap pasal mental health ni dia macam teruknya, macam bayangkan masuk ward gitu. kena tahan apa benda. It was like that. And the media not happy, portrayal cerita, kalau cerita thriller pembunuh siri je psycho gitu I mean macam like mungkin ada, but more often sebenarnya orang yang struggling with mental health ni are prone to be a victim rather than predator bunyinya apa gitu dah. So macam like masa around sebelum COVID tu macam like orang cakap depression ke anything related to mental health issue is actually macam like lemah iman, tak ingat Tuhan, tak cukup ibadah. It's already hard for people struggling mentally untuk reach out to get help, and then they get this people stigmatized, so many labels, lemah. So macam like even kat tempat kerja pun macam like it is advisable untuk tak disclose pasal mental health kita sampai ke tahap itu sekali tau. So what's your take on this, Zahidah? So yeah, you're right. Mental health ni dia only in the recent years yang orang lebih ramai bercakap tentangnya. Dan stigma tu memang ada. In fact, within my close circle of friends pun memang ada orang yang experience mental health struggles, and the usual response that they got was mungkin kena dekatkan diri dengan Allah. Sebab orang punya logic basically is bila rapat dengan Allah, kuatnya iman tu, kuatnya connection dengan Allah tu takkan ada melalui all these struggles lah. Which is not true lah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok balik kan, stigma ni datangnya daripada orang kurang faham aspek seorang manusia tu terdiri daripada physical, mental, emotional. Dan kalau kita tengok orang diabetes, ada kita cakap, you doa lah ke Allah untuk you sembuh diabetes you. Tak, you cakap pergi jumpa doktor, you seek professional help. Tapi bila mental health je ada stigma tu. Jadi stigma tu macam sebab orang tak faham mental health tu apa. Dan satu lagi, maybe macam kita boleh set the tone, tak sure nak cakap apa. Tapi bila kita cakap mental health, dia terus macam orang fikir tentang mental illness. Sebenarnya kesihatan mental ni bukan untuk orang yang diagnose je. Like kita punya everyday life, kita punya stress, itu semua termasuk dalam kesihatan mental kita. Dan berbalik kepada macam mana kita nak relatekan stigma orang macam pasal iman dan mental health ni. Kalau kita tengok balik, kita singkap kembali dalam sirah, para nabi ni adalah orang yang dia punya emosi tu diuji dengan hebat. Dan nabi pun ada masa-masa nabi down. Adakah nabi orang yang iman? Tidak. Orang nabi ni memang sangat tinggi lah, mulia kedudukan di sisi Allah. Tapi nak kata sebagai manusia, yes, you're gonna go through the phases, fasa-fasa you punya kesihatan mental tu terganggu.
Sama juga macam kita manusia, kita punya kesihatan fizikal pun ada masa kita sihat, ada masa kita tidak. Sama juga dengan kita punya kesihatan mental lah basically. So, bila kita cakap pasal mental health dan stigma ni juga, dia membuatkan orang yang already struggling with this kan, macam susah nak reach out. Contohnya, I guess macam there is a lot of shame dan invalidation kan. Orang bila kita tahu macam mana orang react terhadap people struggling with mental health ni, macam like kita takut nak reach out to as in macam aku ke yang lemah gitu, aku ke yang tak tahan ujian ni, ataupun aku ni mengada ke, macam tu. It's already hard dealing with mental health issue, and then we got this judgement daripada orang sekeliling yang dia rasa nak marah tau bila cakap like, how is this judgement gonna help people, not only those yang mentally struggling, but macam orang, even macam kita kalau macam ada kurang confident ke, ataupun kita malu ke, apa lagi ataupun kita takut ke, how is this judgement gonna help? It's not right. In fact, sebenarnya bila kata macam it's already hard for them struggle with that, dan lebih sedih sebenarnya bila stigma orang tu menjadikan orang yang ada struggle dengan kesihatan mental tu ada stigma terhadap diri sendiri. You be like left alone. Orang tak ada for you, dan bila you tak dapat the right support that you needed, you akan down juga, dan akhirnya siapa akan support you macam tu. So it's like macam it's a whole system. It's just like bukan kata macam kau kena kuat, tak, macam aku boleh jadi kuat with the right support macam tu. Yeah, how can people be strong without proper support if the environment macam like keep judging you, keep telling you macam you mengada, is all in your head. I mean yeah, it's in their head, but also it's so physical, like people cannot functioning well if their mental state are not well, you know, everything is connected. Wah, you know, gitu macam bebel pula ni podcast ke ni bebel. Bila you cakap pasal kita stigmatize diri sendiri, I get it, you know. Have you experienced that? Let me think. It was so long ago. I guess masa dulu ni masa growing up, mental health was macam tak ada orang cakap sangat, unless benda tu macam like like I said, benda tu macam like kena masuk ward. Macam kau tak sihat mental equals kau gila. Padahal but it's not. Growing up kan kita sekolah kan, bukan nak sekolah, maksudnya macam camp motivasi ni kan, ni motivator yang suka guna toxic positivity ni So dia macam apa, think positive, tengok. Don't get me started. Gitu. So bila dekat universiti, I got depression punya diagnosis ni because final year project was hard for me because the supervisor so hard gitu So long story short, I got depressed. More and more depressed. So bila depressed tu, dah lah dengan masa tu mental health awareness tu tak banyak. So bila tengok orang lain struggling, at that moment my mind macam like mindset macam dia boleh, aku pun boleh sebenarnya gitu. No, it's not really like that. Different people have different capacity towards stress. Different people have different resilience, and also benda ni pun macam rooted juga macam mana kita dibesarkan, macam mana interaction kita dengan keluarga, dengan ni daripada kecil, and it berkaitan lah macam mana kita membesar tu memberi kesan kepada kita mendewasa, dan that what makes every people different lah, macam mana dia orang hadapi cabaran tu. So itulah nak kata toxic positivity tu was in my mind in my mind for such a long time. It took me so long to unlearn yang bukan nak kata being positive tu tak bagus, but being positive all the time is not healthy. It's not healthy because having quote-unquote emosi ataupun perasaan yang kita selalu label negatif, which is not. No emotion are negative. But negatively impact probably it's also part of us. I mean macam kalau kita if we are forcing ourselves to be positive every time, then we are invalidating ourselves
to feel sad, to feel angry ke, depressed ke apa benda. Sedangkan macam like meraihkan setiap perasaan itu sebenarnya adalah satu komponen untuk kita jadi resilient lah terhadap hidup, because life is not gonna be happy all the time. Which reminds me analogi kot, kalau kita tengok macam ada mesin yang check you punya heartbeat macam tu kan, kan memang ada naik, because that's life. Kalau you sekadar macam ni je kan, macam like straight line kan, orang dah mati kan. Takut. Selagi mana you hidup kat dunia ni, memang akan ada lah orang, pengalaman, situasi yang membuatkan you tak okay. And bila you cakap meraihkan tu, yes, like allow yourself to feel the emotions lah basically. Cuma macam it's not easy. Dan sebenarnya macam apa yang kita perlu buat first and foremost adalah dengan betul-betul tahulah aku rasa apa sebenarnya ni. Macam tu. Like take a pause. Tiba-tiba dia jadi macam ceramah. Ceramah. Ini terapi ke? Kita bukan terapis tau. Terapis. Tapi kita berdua pergi terapi. Macam tu je I expose. Okay. Yeah. Oh, and on that note juga nak cakap pasal I pergi terapi. Katanya I tak didiagnose any mental illness. Dan nak cakap semua orang boleh pergi terapi, dan ni ada juga stigma around seeking help. Like seeking professional help especially. Professional help. Contohnya macam you deal with stress. You deal with stress yang you tak mampu nak handle macam mana, you pergilah jumpa dengan terapis. Tak kisahlah you stress tu sebab apa. Dan tak perlu pun you sampai you perlu didiagnose dengan sakit baru you nak pergi jumpa terapis. So yeah, I think like it goes back to pasal emotions tu, allow yourself to feel that emotions. Sebab lagi you lawan, lagi you akan rasa sakit. Yeah, the more you repress the emotion, the stronger it gets you. Because dia macam kalau siapa tengok TikTok Dr. Julie Smith, saya suka tengok TikTok dia. So ada satu video tu Dr. Julie tu dia macam cakap lah, if we repress our emotion, it's like ada balloon kan, kita nak press dia dalam tangki air. So the more we press tu, the harder dia akan ni. So the moment dia burst, dia macam like gitu. All everything yang kita simpan pendam tu is gonna be macam like a big meletup tau gitu. So perasaan kita masa tu dah bottleneck sangat-sangat, and it's gonna be hard to undo or to get to the point yang kita healthy tu. Yes. Yeah, so cakap pasal benda ni kan, have you been Zahidah personally, have you been judged for your mental state, or you macam like showing vulnerable emotion ni? I think I am someone, I know I have like big emotions. I feel things very deeply, very intense. And like, you show it. I think bila dah besar ni baru tahu nak tunjuk. Kalau masa kecil rasa macam sedih sangat, rasa marah sangat. But the point is I just feel like things very deeply. Because of that, I know my emotions. And yang somewhat I own my emotions. So macam like, lantak orang nak kata aku apa kan. Like aku tahu aku rasa emosi macam ni. Like I pernah ada berada satu fasa yang I sangat sedih apa benda semua. Oh yeah, which reminds me I tak kena judge, tapi masa tu I sedih, sangat-sangat sedih yang I feel like very very broken. And masa tu orang nak pujuk I, dia cakap tak apalah, tengok orang tu kena lagi teruk. And I remember, because like I own my emotions, right? I remember I told that person, orang tu lah, aku ni sedih sekarang, aku nak sedih. Yeah, exactly. Aku sedih, aku tahu aku akan okay, tapi sekarang aku nak sedih. And that's how I dealt with it, like because I'm really macam connected to my emotions. Tapi ada orang yang memang dia berhadapan dengan judgement tu daripada orang sekeliling dan dia tak mampu pun untuk speak up untuk diri dia. That's sad, you know. Yeah. It just hit me with macam this wave of loneliness. I was depressed back then masa baru dapat MDD diagnosis. It feels very lonely because I don't have the language. I cannot reach out to people. I don't know what to say. How am I
seumur hidup I tak pernah cerita this vulnerable emotion. Is always macam like anger is easier to say, macam like aku marah gitu aku marah, aku bengang, but macam aku sedih lah, aku rasa macam apa, aku tak kuat lah hari ni. How oh Allah, umur masa tu dah 25, freaking 24, 25, I did not have this language to talk about this part of very vulnerable emotion. It was very lonely because I could not reach out to my friend, and my friend could not reach out to me. Dia orang tak boleh nak tolong juga because they also don't have the language or how to say this thing. Benda ni sebelum COVID apa semua tu kan. Like, yes, mental health awareness is there, but nobody talk about macam mana kita nak cakap dengan orang yang mentally struggling, macam mana kita nak cakap dengan, macam mana kita nak bantu, macam mana kita nak mendengar even. We don't know that. How sad, oh my God. Macam banyak orang share dia macam lebih theoretical, dan bila berhadapan dengan tu macam ni cakap like, how do we be there for people? How to speak to people? Benda tu yang macam ada tapi mungkin kurang discourse, kurang awareness tu lah dalam society. Yes, that's true. Here comes our podcast gitu. So, Zahidah, if you see your friend struggling mentally, in low mood ke, or macam maybe dia baru lepas, I don't know, kena marah dengan boss ke whatsoever, and you nampak dia gloomy ke, and nobody talks to her, dia macam seorang gitu, what will you do? I think dia perlu tengok juga relationship dynamic tu macam mana. Okay, let's say dia bestie, you punya bestie. I macam akan tanya dia, like first and foremost, tak nak lah tiba-tiba terus offer dia. Tanya dia macam like, what do you need right now? Do you need space? Do you need a person? Do you want to rant? Basically, ask that person apa orang tu perlu. Sebab kadang-kadang kita boleh macam like we mean well, tapi sebenarnya bukan benda tu yang orang nak, bukan benda tu yang orang perlu. Yes, betul. I think my approach should be that lah kot. Macam tanya apa yang dia nak, tanya apa dia rasa. Lepas tu just be there for them. And in fact kadang-kadang pernah je macam ada kawan I yang macam like going through like difficult times. Orang berbeza-beza. So kita kena tahulah kawan kita tu macam mana. Ada orang yang dia jenis macam aku tak nak cakap dengan siapa-siapa. Like give them space lah. Don't intrude their space. Macam aku nak ada untuk kau, aku nak ada untuk kau. Tapi orang tu tak nak. Sekarang kau kena sorry Mas Fani. Yeah, exactly. Macam could be kalau orang yang macam tu, it could be as simple as bagi orang tu reassurance yang I am here for you. Like it's okay, take your time, take your space, macam tu. Betul. Yeah, I guess memahami kalau kawan kita macam like if you guys have someone struggling, I think benda yang paling underrated sekali when it comes to macam ni kita nak tolong kawan kita dalam kesusahan, from our discussion, ada 3 lah for me. Yang pertama, like giving space. Yeah, as much as it is hard for us to see our friend struggling, it is hard, but sometimes our friend need space. Kan? Like that's all dia nak. Dia just nak space to be alone dengan thoughts dia dan perasaan dia, and then she or he will good to go nak cerita apa ke kita lepas tu. Ya, itu satu. Yang kedua, like listening. Like I think macam like listen is very, it sounds simple but it's actually really hard. Lebih susah daripada kita nak bagi respon, bagi nasihat tau. I mean bagi nasihat like senang je lah, macam bersabar gitu. It's really easy to say, also easy to hurt people. Member tengah sabar terus tak boleh sabar bila kita suruh bersabar. I think listen to our friends punya rant. It is uncomfortable untuk dengar dia punya rant, but bagi dia lepaskan kan, have that. I think mendengar ni sebab dia susah, sebab dia kena ada emotional capacity untuk mendengar whatever coming. Dia macam kita kena reda hujan, something like that. It's uncomfortable but also help people. And the third one I think is be present. Like be present. Macam I have friends kadang-kadang dia perlukan space, but also dia macam nak someone to sit there diam-diam dengan dia. So I think these 3 things macam like kita kadang rasa benda tu tak membantu, but actually these 3 really helps people. Yep, betul.
Dan dia macam kita cuba bagi apa yang orang tu perlu, bukan apa yang kita rasa orang tu perlu. That's a nice way to put it. Betul. In order to do that, we have to be very close lah kan. Kita kenal kawan kita tu macam mana. But if in general, kalau kita tak rapat sangat, what would you do? I recently ada like one of my friends, like I'm not really close dengan dia, tapi macam kita orang dalam same circle. It's just like dropping a message to her, cakap like she's feeling better. Lepas tu I bagi lagu yang I suka, like I cakap like this, just dedicate macam tu, because like, I don't know what is the best way to approach her, but I just like want her to know like I care. It's like a nice gesture or kindness, random kindness. Yeah. Simple things yang sebenarnya boleh make people feel happy walaupun diorang macam tengah experience something sad. Tanpa dia perlu cerita apa kat kita. Yeah. That's nice. Macam tengah sedih-sedih kan, tiba-tiba orang macam bagi belanja teh gitu. Bagi. Yeah. What would you do gitu kalau you tengah stress kan, and then macam like suddenly someone dia nak tolong you, like you are expecting this person to listen, but actually dia bagi tazkirah. What would you do if that happen to you? Again, my answer selalu macam kau nak macam psychologist, it depends. Gitu kan, it depends. Okay, I give you a situation. Let's say in a situation yang you ran, and then orang yang macam suruh you sabar lah, whatever semua tu, macam like someone yang rapat dengan you, friends or colleague, family, if it's family member. Dia sama juga. I think first and foremost, I acknowledge it's not easy. That I tak cakap I contoh ke tak, but I've gone through phases macam mana untuk I own my emotions, like untuk I really kenal diri, dan because of that I mampu to have the language to speak to people lah. So bila macam tu, macam acknowledge, thank you for saying that, but right now that is not what I needed. Wow. Boleh tiru template jawapan ni. Ya, kita macam thank you lah untuk effort dia. Kita tahu dia always macam like, oh, people mean well. Sebenarnya bukan macam ni, macam tu. True. Dan bercakapnya perlu faham je, ada masa macam tak setiap masa kita boleh level headed, kita macam boleh okay. Tapi macam it always, also I lupa nak cakap, sebagai orang yang struggle with mental health issues, whether you tak didiagnose oleh oleh professional with any illness ke, kan macam kita cakap tadi, memang ada episod yang kita tak okay, dan ada okay, dan ada masanya kita akan hurt orang. And we have to own that. Maksudnya nak cakap, jangan gunakan kita punya mental health issues tu sebagai alasan. Macam, kau kan tahu aku kan struggle ni. No. Kau jangan expect orang untuk faham kau. Kalau kau hurt people, contoh kalau kau terlepas, ni sebab nak relate dengan question Syeraho tadi lah. Andai kata macam I terlepas marah kat orang nak bagi nasihat, I akan macam like, minta maaf because you tinggi suara, minta maaf sebab you marah. And jangan gunakan alasan mental health tu. Faham macam sakit. Takkanlah sebab kaki kau sakit, kau nak tengking-tengking orang macam tu. Tak logik. True. That's fair. Faham sakit, faham cranky, dan faham boleh jadi tertinggi suara. Dan juga boleh untuk minta maaf macam tu. Dan satu benda yang I macam dah terima dalam like any kind of relationship lah, whether it's like with your friends, with your family, with colleagues ke, siapa-siapa lah, relationship ni selagi kita melibatkan manusia kan, dia memang perlu ada minta maaf dan memaafkan berkali-kali lagi dan lagi. Betul. Because we make mistakes, right? And we have to own our mistakes. Wah, ni podcast lain. Dia jauh susah. But yeah. Berkenaan apa yang Zahidah cakap tentang don't use your mental health condition as
an excuse to be rude or to balas balik kesakitan ataupun it is hard bila kita meluah and then orang cakap sabar je lah. Adalah tu hikmahnya. At least tak macam orang apa dekat peperangan ke apa benda like that can be emotional invalidation, that can be like people diminishing atau minimize our struggle, and struggles are not supposed to be compared lah. It's tough sebenarnya untuk orang yang struggling mentally to reach out and also can try to keep cool and communicate macam yang Zahidah cakap tu lah. That's boleh cakap like that's not what I want to hear. Kalau saya sendiri, saya I guess macam pernah disuruh bersabar. So from that moment, bila I nak macam bagi tahu masalah ke apa, I learn from my friend macam like tell them in the first place, you know what, I'm just want to vent, I just nak cakap and I just need you to listen, no need to reply, I will be okay atau lega lepas meluah. So if I want to, kalau aku nak advice ke apa benda, I will tell you. Benda macam tu lah. I guess boleh set benda tu. And kalau kita memang expect, because kadang-kadang kita meluah, kita mengharapkan some reply untuk soothe hati kita, and that's normal. So kalau kita perlukan benda tu, tell our friend yang I need some reassurance, aku nak reassurance, aku nak validation, but please don't tell me untuk bersabar or suruh I tengok hikmah. I cannot do that right now, but can you macam like pujuk I gitu bagi tahu kita nak dipujuk, something like that. Be clear. I think be clear. Betul. Be clear, because macam like it's tricky saya nak navigate around vulnerable emotion, because it's really easy to get hurt in return juga. So kalau kita perlukan validation atau kalau kita perlukan someone untuk mendengar je, like it's easier to tell kawan kita yang itu je yang kita perlukan. Yeah, that's what I did lah. I hope it helps people. Mungkin dia tak boleh lah nak avoid daripada orang terkeluar perkataan sabar je lah tu, because macam it's been generation like kat TV pun kalau orang meluah, tak ada pula dekat tak pernah lah tengok kot. I think macam tak pernah tengok like kat TV, telemovie ke apa kan, bila orang meluah kan kata saya faham emosi tu suka. Tak ada. Macam tak pernah dengar lah pula. Macam tak pernah jumpa lah pula emotional validation sangat. Selalu macam sabarlah, adalah tu hikmahnya, because dengar benda tu daripada terapis je. Yeah. Exactly. Ataupun terapis tu dia ajar dekat social media, and kita nampak, kita baca buku-buku berkaitan mental health. Yeah. So pasal sabar ni kan, actually macam teringat pernah Yasmin Mujahid lah yang cakap ni. Tak tahulah dia quote daripada orang lain, but I first heard and read this daripada Yasmin Mujahid. Dia cakap sabar tu bukan dengan menjadi pasif. Interesting. Maksudnya apa tu? Maksudnya bukanlah kalau kata something happens to you, sabar, duduk. So sabar is like being actively, macam while you are hurt ke apa benda tu, trying to think of ways to get out of the situation. Sama ada you nak sabar dengan you macam feel all your emotions, ataupun you nak seek help ke, ataupun you nak run ke, macam like there needs to be things that you have to do lah basically. I guess macam like satu kita kena cakap pasal benda ni lah supaya orang tak buat pada orang lain. But then again macam it also has to come both ways lah. Kita yang struggling dengan benda ni really communicate and cakap lah what hurt us if people say this. And kadang-kadang macam apa yang hurt people tu tak sama juga. Kadang-kadang ada orang dia okay je cakap sabar sebab dia terlupa ke nak sabar ke what. But but usually macam people tak suka lah disuruh bersabar ke apa. And knowing that satu hal, kita pun kena bagi tahu juga. Macam tu. Mengetahui dan kita pun memberitahu kepada orang yang tak tahu. And then macam bila cakap pasal sabar tu kan, ini tak adalah quote daripada mana-mana ke. It's just my thought process about sabar. My reflection these few days about sabar ni adalah, sabar ni proses. So macam as much as kita nak kawan kita bersabar, kita pun kena bersabar juga dengan dia.
Wow, that's really powerful. Ya, tu macam reflection beberapa hari ni fikir pasal podcast. Tak mudah untuk bersabar. Ya, tak mudah. I mean macam like kita suruh orang bersabar dalam keadaan kita tak sabar untuk mendengar. How is that even the math is not mathing. Ya, I guess benda ni yang proses yang panjang kan. Proses yang panjang untuk normalize cakap pasal mental health. Kita nak cakap pasal stigma-stigma yang berlaku di sekitar mental health. Kita nak deal dengan orang yang invalidate emosi kita, ataupun kadang-kadang orang tak sengaja invalidate emosi kita sebab dia tak tahu. And also macam struggle jugalah untuk kita yang struggling mentally untuk juga berusaha communicate, cakap dengan orang, advocate like this is okay, this is not okay. And this is bukanlah nak kata macam like bila ada mental health stigma ke apa benda kita patut ignore ke apa. No, we should address it. We should tegur orang tu, tetapi tidak membiarkan stigma-stigma ini memberi kesan secara personal sampai affect our mental being, emotional being. So, okay, dah lama juga kita bersembang. Merata-rata kan topik topik kita ni merata-rata seperti our train of thoughts. Okay, thank you Zahidah for joining me. Kita like sembang secara random tentang mental health, stigma and dealing with difficult people. And thank you again Zahidah joining me in this podcast. Okay, terima kasih juga kepada pendengar mendengar kita orang berceloteh secara random. Tak tahulah ni tajuknya jadi apa. Tajuknya seperti yang korang tengok. Okay, alright, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye.